Welcome to Rural Tech Review. Subscribe to the channel. And don't miss the hottest news of the day. Our news today includes the following content. Esta vaina no suelo hacerla pero acabo de viajar por el mundo buscando el camión más exótico de cada continente y esto fue lo que encontré valen más que una casa o un Ferrari veremos los camiones en Asia y de todos los continentes viajamos al continente más fuerte donde la potencia y el tamaño lo son todo bienvenido America. This is America. Aquí dominan los icónicos trompa de ser equipados con motors V8 y cabinas más cómodas que un hotel sencillo te presento un monstruo que celebra un siglo de liderazgo en las carreteras y que está al alcance de muy pocos. Kenworth W900 vimos que lo hace tan caro un 0000000 tampoco es un hoyo de la cara como su nombre lo indica. De LSE hicieron solo 900 unidades como conmemoración a los 100 años recién cumplidos de la marca que hasta ahora ha producido 1,600,000 camiones para el mundo entero. Por eso su destino no es tan vanguardista como los de Volvo. Este hace un guiño directo al pasado y se echa a dormir como pueden ver entre los elementos exteriores destacan las mismas pero mejoradas insignias del Kenworth 100 como también sus records de escape y viceras opcionales según este tipo. Jim gerente general de ventas y marketing de Kenworth dijo que este camión es una herencia de lo que vimos rodando por carretera y tiene toda la razón. Debemos mencionar un detalle bien pensado y muy importante. Este camión se vende bajo 4 configuraciones como el Studio Slipper de 86 pulgadas, el Flat Top Delaware 72 pulgadas y la versión extendida apreciar el amor y el empeño que le pusieron a esta nave asientos completamente de cuero tapizados a mano, un volante imponente de última generación y un sofá cama matrimonial algo poco común. Además destacan detalles como el tablero y las molduras de las puertas en platino cepillado a ese precio es prácticamente un regalo que nos está haciendo Kenworth, especialmente considerando su motor com X15 de 565 caballos de fuerza que no solo garantiza un rendimiento impresionante sino que también incrementa su valor potencial. De hecho se espera que dentro de unos 2 años este camión pueda superar el medio millón de dólares definitivamente. En 10 años este camión podría convertirse en una auténtica reliquia pero no como la que voy a presentar a continuación. Prepárate porque ni siquiera con $1 millón en efectivo podrás comprarlo. Te presento al hijo de Odin Thor 24. Este es el camión modificado más grande y potente del música mundo. Su nombre inspirado en el famoso dios nórdico se encuentra sobre la base de un Peterbilt 359 con un chasis EXT como duerme ronca posee 4,000 caballos de fuerza gracias a sus 2 motors diesel de 28 ly 12 cilindros así como lo oyes. Cada pistón de estos motors tiene una capacidad de 1,16 ly. Aunque hemos hablado de este camión anteriormente sigue sorprendiéndonos lo increíble que es. Presten atención porque también cuenta con un motor a reacción independiente ubicado en la parte trasera. Además del motor delantero increíble no bueno, un dato visible de este camión es que cada tornillo y cada tuerca han sido pulidos meticulosamente pero eso no es deduce que lo que qui saber es cuanto combustible carga pues bien. Su tank tiene una capacidad de 135 L pero consume 200 m por litro. Por el poder de Odin más de 000 por tank lino. Ahora agarremos las maletas y viajemos a Oceania directamente al país de la maravilla salvaje. Aquí en Australia no hacen camiones pero sí trenes de carretera. Estamos hablando del sexto país más grande del mundo con 25 millones de habitantes que viven en las costas debido a que la mayoría de las carreteras pasan por desiertos en que abundan animals bayas así como lo oyes. Mientras más cosas transporte el camión menos riesgo por eso miden hasta 100 m
De largo unk no to do lo que brilla es oro para poder manjar estos camiones debes ser un conductor a lo nivel dios y saber lo básico de mecánica porque site catus faradu en imandrake ira salvar por elo solo confían en el poder americano y las 200 toneladas que solo puede arrastrar un kws, música. T909 Kenworth se paso con este desgraciado con un valor de 580,000 este camión fue diseñado en Australia con una configuración 8x6 lo que lo permite soportar maltratos extremos en cualquier tipo de terreno. Australia es una tierra gigantesca un poco más pequeña que Estados Unidos pero con una población muchísimo menor y apenas 6 ciudades principales. Esto significa que las carreteras pueden ser increíblemente largas. Estamos hablando del camión más caro que recorre la icónica carretera Stuart Highway de 2,834 kilómetros que conecta Darwin en la costa norte con Port Augusta para entrar en más detalles. Este camión puede transportar más de 200 toneladas, algo impresionante que se logra gracias a lo que leva bajo el capó un motor Cummins X15 en su versión Euro 6. Capaz de generar 625 caballos de fuerza y 250 libras-pie de torque, pero obviamente eso no es lo único necesario para arrastrar al menos 5 remolques y alcanzar una longitud de más de 60 también hacen falta tanques de combustible dignos de un avión y este camión no decepciona. Sus tanques fabricados en aluminio pulido no solo llaman la atención por su apariencia sino que también ayudan a reducir el peso total ofreciendo una capacidad de hasta 100 L de combustible. Eso sí como dato importante. Se recomienda optar por tanques de hierro forjado en caso de alguna eventualidad ya que ofrecen una mayor resistencia. Además estos camiones están equipados con una suspensión de muelles Hendrickson Freax diseñada para soportar hasta 24 toneladas, lo que no solo garantiza su resistencia sino también la estabilidad necesaria cuando transporta cargas largas y pesadas. Su desempeño es simplemente envidiable. Imaginemos esto incluso Volvo present en Australia con toda su tecnología y potencia no ha logrado superar a este gigante. Tiene que bajar la cabeza. Volvo con todo su prestigio solo puede transportar hasta 170 toneladas aunque mosca. Esto no significa que un Volvo FH16 no sea capaz de más. Lo que sucede es que al ser un camión europeo fue diseñado principalmente para climas fríos, mientras que en Australia lo que predomina es el sol y la arena, condiciones extremas que no son su especialidad. Te has preguntado cuánto es lo máximo que puede arrastrar un camión. Pues prepara porque vamos a medirlo el pulso al FH16 para que veas exactamente de lo que estoy hablando. Nos encontramos en el Puerto de Gothenburgo, Suecia. Este hombre que ves aquí es uno de los más fuertes del mundo y está a punto de enfrentarse un desafío y mover con este Volvo FH1640 contenedores llenos de repuestos. En total hablamos de 300 de longitud y un peso colosal de 750 toneladas. Vimoslo en acción 3-2-1 go logro rotor 100 con todo ese peso algo realmente impresionante y aún así esto no lo convierte en un camión más costoso que el Kenworth 909 en Australia, pero tranquilo, eso puede cambiar en otro continente y te vas a quedar loco cuando te diga en que aterrizamos en Europa donde nace la envidia del camión americano. Hablamos de fuerza, los camiones europeos son mejores que los americanos y eso por el peso máximo de carga con el que se puede circular en los de cada continente. Un camión americano se lo prohíbe circular con más de 36 toneladas, mientras que en Europa la medida oscila entre 40 y 44 toneladas. Es por eso que un camión europeo tiene más caballos que un camión americano. Esto último nos lleva a otro punto relevante. Su
Destino este es pleno y cheto de bido a las angastas y curvadas carreteras que se encuentran en Europa que necesitas visión y cero punto ciego como los que encontramos en un Kenworth OMC Titan dos mastodontes que no se comparan con el camión europeo más codiciado del momento Mercedes-Benz Actros L Edition 3 SIT mencionan un Mercedes-Benz carro. Seguramente esto no es lo primero que se te viene a la mente y quizá ni siquiera notes la diferencia a simple vista pero nosotros te diremos cuáles son. Este modelo reúne los mejores detalles de cada cabeza tractora que Mercedes ha fabricado combinados con nuevas características de lujo y confort y está limitado a tan solo 400 unidades. Vimos todo más de cerca que tenemos esta cubierta que recubre todo el chasis y por el lado derecho se destaca una salida de escape al estilo AMG 63. Sin embargo es en el interior donde realmente encontramos una gran diferencia en comparación con un Actros convencional. Aquí nos recibe un panel de instrumentos y manilas de las puertas revestidos en piel napa reflejando un nivel de lujo excepcional pero lo más destacado para el conductor sin duda es el lugar donde pasará la mayor parte del tiempo. El asiento Mercedes ha equipado este modelo con asientos solo estar cubiertos de piel en un elegante color beige almendra nada mal para un Actros edition limitada con un precio que alcanza los $400,000 pero ahora fíjense en esto. Hace unos meses apareció el nuevo Mercedes Actros L y es mucho mejor que esta versión limitada. Su renovado diseño aerodinámico logra un ahorro de combustible de aproximadamente un 3%. Optimizando un más el reconocido motorhome 471 de Mercedes. Este motor ahora incorpora dos nuevos turbocompresores en línea, una mejora significativa en comparación con sus versiones anteriores. Su diseño de carrocería es más llamativo y incorpora deflectores laterales y de techo que realzan tanto su estética como su funcionalidad. El flujo de air también ha sido optimizado con una toma de air inclinada, pasos de rueda mejorados y embellecedores laterales rediseñados para entrar en más detalle. Los deflectores laterales ampliados garantizan una transición fluida entre la unidad tractora y el semirremolque mientras que las llantas compartimento del motor de los conductos de air mejorando así la eficiencia aerodinámica del conjunto. Te parece elevado el costo de $300,000 AI no especialmente después de descubrir todo lo que ofrece en su interior, calefacción optimizada en los asientos, literas con somieres de láminas completas y un colchón grueso que garantiza un descanso perfecto. Además cuenta con iluminación ambiental y lámparas LED de lectura con estilo cuello de cisne. La comodidad definitiva no tiene precio ahora. Para continuar por fin, Volvo ha logrado un reconocimiento en otro continente que no sea el americano o el europeo. En Asia la demanda por sus camiones es inmenso y los necesitan con urgencia sin importar el costo. Conoce el negocio ultramillonario de Volvo con a Volvo FMX Electric L. Volvo FMX se posiciona como uno de los camiones más costosos en Asia, principalmente por ser un vehículo eléctrico de trabajo pesado en este continente y es uno de los más utilizados en el sector de la construcción gracias a las estrictas normativas de contaminación auditiva en las ciudades. Esto convierte este poderoso mamelón de corriente en la opción ideal para proyectos urbanos donde el silencio y la eficiencia son clave. Ahora bien, con un precio que supera el medio millón de esta vivora silenciosa incorpora entre 2 y 3 motores eléctricos combinados con
con una caja de cambios high shift de 18 velocidades especialmente adaptada el resultado de esta configuración es impresionante 666 caballos de fuerza y 2065 libras pie de torque perfectos para enfrentar cualquier desafío en la construcción urbana alimentado por pits de baterías que generan hasta 540 kilowatts esta gigante asegura un rango suficiente para operar unas 24 horas en su versión 8x4 honestamente no soy fanático de los eléctricos pero este camión tiene algo que me gusta su continente crees que tiene mejores camiones o America bienvenido. What do you think about this? This concludes our news section. Welcome to leave your thoughts in the comments area. Let's discuss it together. Welcome, don't forget to give me a like and follow. Thank for all.